O anuncio de Blade Battery 2.0 de BYD mira o problema que ainda manta muitos motoristas longe dos carros elétricos. O tempo de recarga. M5 de marco de 2026. A empresa revelou sua bateria de segunda geração e carregador flash de 1.500 kW. Afirmando que carro compatível pode passar de 10% para 70% em 5 minutos e chegar a 97% em 9. Tesla, Seattle e Xpeng já está ocorrendo na mesma direção. Mas será que os números de destaque de BYD resistem às estradas raiz, ao clima frio, ao envelhecimento de bateria e a uma expansão global? M5 de marco de 2026. A BYD usa uma apresentação em Shenzhen para revelar a tecnologia por trás desses números. O anúncio combina duas partes. A Blade Battery 2.0 e uma estação flash charging capaz de fornecer 1.500 kW por meio de único conector. A BYD as apresenta como sistema completo projetado para fazer recarga de carro elétrico para ser mais próxima do abastecimento de tanque de combustível. O primeiro número atraiu atenção imediata. Segundo a BYD, veículo compatível pode carregar de 10% a 70% em apenas 5 minutos. 4 minutos depois, a bateria pode chegar a 97%. No entanto, esses resultados não se aplicam a todos os BYD que já estão nas ruas. O carro precisa de nova bateria, do sistema elétrico correto e de acesso ao carregador flash mais potente de BYD. O resultado de 5 minutos é apenas metade do anúncio, porque o sistema escondido dentro da bateria explica se essa velocidade pode ser repetida com segurança. Essa diferença importa. Uma parada normal para recarga durante uma viagem pode levar entre 20 e 40 minutos, dependendo do veículo, do carregador, do clima e do nível inicial da bateria. Os motoristas podem esperar ainda mais quando as estações estão lotadas. Reduzir essa parada para 9 minutos poderia eliminar uma das razões mais fortes pelas que as pessoas continuam escolhendo carros a gasolina. A BYD também afirma que o sistema funciona bem em frio extremo. A menos 30 graus Celsius, a empresa diz que uma bateria compatível pode passar de 20% para 97% em cerca de 12 minutos. Apenas 3 minutos a mais do que em condições normais. Isso pode ser importante porque baterias frias normalmente carregam muito mais devagar. Ainda assim, esses são os resultados declarados pela BYD sob condições controladas. Carregadores públicos, baterias envelhecidas, estações movimentadas e climas diferentes podem produzir resultados diferentes. O anúncio é real, e o objetivo de engenharia está claro. Mas o carregador fornece apenas o número de destaque. A bateria precisa suportar cada segundo dessa potência. Enviar 1.500 kW em direção a carro é desafio. Colocar essa energia com segurança dentro da bateria é outro. Carregador potente significa pouco se a bateria não consegue exceder sua potência sem superquiser, desacelerar ou sofrer danos graves. Uma bateria funciona de certa forma como uma cidade movimentada. A eletricidade pode chegar por uma rodovia larga, mas ainda precisa de ruas livres dentro da bateria. Se os ions de lixo não conseguimos mover rápido o suficiente, a resistência aumenta. Essa resistência produz calor, e o software do carro precisa reduzir a velocidade de recarga para proteger a bateria. A BYD diz que sua resposta é o Flash Pass Ion Transport System. Em termos simples, ele cria caminhos internos mais rápidos para os ions de lixo enquanto a bateria carrega. A empresa redesenhou partes do cátodo,
dos lados de célula de bateria, para que os ions possam entrar e ser com menos resistência. A BYD também melhora a estrutura interna para afastar o calor das células com mais eficiência. Isso é apoiado pelo que a BYD chama de Full Spectrum Intelligent Thermal Management System. Ele monitora e controla a temperatura da bateria durante a recarga. Sistemas mais antigos costumam reduzir a potência quando as células ficam quentes ou frias demais. O projeto de BYD tenta manter a bateria dentro de uma faixa de funcionamento mais segura enquanto permite que a alta potência continue por mais tempo. Segundo a BYD, a Blade Battery de segunda geração aumenta a densidade de energia em 5% em comparação com a primeira geração. A densidade de energia descreve quanta energia pode ser armazenada dentro de uma determinada quantidade de espaço ou peso da bateria. Normalmente, os engenheiros precisam escolher entre maior armazenamento de energia e recarga rápida mais fácil. A BYD afirma que esse novo projeto melhora os dois. No entanto, o número de 1.500 kW é pico, neo uma taxa de recarga constante. A potência de recarga normalmente aumenta, atinge esse ponto mais alto e depois cai conforme a bateria enche. Esse padrão é chamado de curva de carregamento. A temperatura da bateria, a carga inicial, o tamanho do pacote, a condição de estacao e o software de produção podem alterar essa curva. A durabilidade de longo prazo continua sendo outra questão. Uma demonstração curta pode provar que o sistema funciona uma vez. Ela não pode mostrar como a bateria se comportará depois de anos de uso e repetidas recargas rápidas. Para análises claras de tecnologia por trás dos carros novos, sem transformar afirmacos das empresas em feitos. Inscreva-se para acompanhar a próxima etapa da corrida dos veículos elétricos. A bateria pode ser capaz de aceder uma potência enorme. Fornecer essa potência ao lado de uma estrada comum pode ser ainda mais difícil. Se a Blade Battery consegue aceder 1.500 kW, o próximo problema é encontrar tanta potência ao lado de uma estrada comum. Único carregador flash operando MSU pico anunciado exige uma enorme descarga de eletricidade. Vários carros carregando juntos poderiam colocar uma pressão ainda maior sobre a rede elétrica local. A solução de BYD é colocar uma grande bateria de armazenamento de energia na estacao. Pense nela como tanque de água. Cano menor pode encher lentamente o tanque ao longo do dia. Quando uma grande quantidade de água é necessária de repente, o tanque libera muito mais rápido do que o cano poderia fornecer sozinho. A mesma ideia básica se aplica aqui. O sistema de armazenamento de estacao pode acumular eletricidade em uma taxa mais lenta quando a demanda está baixa. Quando carro compatível chega, essa energia armazenada ajuda o carregador a produzir sua potente saída de 1.500 kW. Isso poderia permitir o flash charging em locação de a conexão com a rede, sozinha, não consegue fornecer uma descarga tão grande. No entanto, o sistema não cria eletricidade gratuita nem elimina completamente a pressão sobre a rede. A bateria de armazenamento ainda precisa ser carregada. Ela também exige terreno, equipamentos de refrigeração, controles de segurança, manutenção e substituição no futuro. Construir uma estacao potente pode, portanto, custar muito mais do que instalar carregador público normal. A BYD também redesenhou o cabo físico de recarga. Sua estacao flash usa sistema suspenso forma de T com trilho deslizante e uma roldana. Cabos de recarga de alta potência normalmente são grossos e pesados porque precisam de refrigeração líquida.
O projeto de BYD sustenta o cabo por cima, ajudando os motoristas a mover o conector para qualquer dos lados do carro. Isso também mantém o cabo longe do chão mojado ou sujo. Para os motoristas, isso pode significar menos esforço, equipamentos mais limpos e acesso mais fácil quando a porta de recarga do carro está em uma posição difícil. Juntos, a bateria de armazenamento e o cabo suspenso mostram que a BYD não está mudando apenas o veículo. Ela está redesenhando toda a parada para recarga. Porém, esta está que o mais inteligente e inútil quando está a centenas de quilômetros de distância. A tecnologia pode resolver uma parada de 10 minutos, mas apenas uma rede real pode resolver uma viagem de 1000 km. O valor do flash charging dependerá de como as pessoas usam seus carros. A motorista que percorre apenas uma distância curta todos os dias pode carregar casa durante a noite e raramente precisar de 1.500 kW. Para essa pessoa, carregador doméstico mais lento e barato já é conveniente. A diferença aparece durante viagens longas. Imagine motorista chegando a uma estação de rodovia com 10% de bateria restante. Carregador rápido normal pode exigir de 20 a 40 minutos antes de o carro estar pronto para continuar. A BYD afirma que seu sistema poderia elevar uma bateria compatível a 70% em 5 minutos ou 97% em 9. Isso poderia transformar uma parada planejada para uma refeição em uma pausa que dura pouco mais do que abastecer. Mas as porcentagens precisam de contexto. Carregar de 10% a 70% não é uma recarga completa. A quantidade de autonomia adicionada também depende do tamanho da bateria e da eficiência do carro. Dois veículos podem ganhar a mesma porcentagem de bateria enquanto ganham distâncias de condução muito diferentes. As condições de teste também importam. Temperatura, velocidade na rodovia, subidas, aquecimento de cabine, ar-condicionado e acelerações fortes podem reduzir a autonomia no mundo real. Este carro também precisa estar funcionando corretamente e ser capaz de fornecer sua potência total. Carro compatível com flash carregará mais devagar se estiver conectado a carregador mais fraco. Espera-se que o Denza Z9 GT lidera a introdução europeia de Blade Battery 2.0 e do flash charging. A BYD apresenta uma versão com autonomia declarada acima de 1.000 km. No entanto, esse número não deve ser comparado diretamente com as classificações europeias WLTP ou americanas EPA, a menos que o mesmo método de teste seja usado. Números de autonomia de ciclos de teste diferentes podem produzir resultados muito diferentes. Para motoristas comuns, a velocidade de recarga pode, portanto, ser mais importante do que a maior afirmação de autonomia. Carro nem sempre precisa percorrer 1.000 km sem parar. Ele precisa de estações confiáveis que possam adicionar autonomia útil rapidamente ao longo do trajeto. Os números de BYD parecem poderosos por isso. Mas Tesla, Seattle e Xpeng vem desenvolvendo suas próprias respostas, e a comparação é muito mais equilibrada do que único número de destaque sugira. O pico de 1.500 kW de BYD a coloca perto de frente de corrida de recarga, mas a potência máxima não consegue identificar sozinha vencedor claro. Cada empresa mide o desempenho por meio de veículos, baterias, temperaturas e porcentagens de recarga diferentes. A Tesla diz que seu gabinete de recarga V4 pode fornecer 8.500 kW para veículos de passageiros. Isso está muito abaixo da potência máxima de estação de BYD. No entanto,
A Tesla já possui uma grande rede internacional de superchargers, pagamento simples pelo carro, planejamento de rodas e anas de dados de recarga pública. Os veículos atuais de Tesla também podem aceder menos do que a capacidade total de 500 kW do gabinete. A potência nominal de este carro e o limite de recarga do carro são números separados. A Xpeng oferece outra compra carro. SUG 9 Europa pode aceder 8,525 kW, enquanto o G6 chega a 451 kW. A Xpeng diz que o G6 pode carregar de 10% a 80% em 12 minutos sob condições adequadas. Isso é mais lento do que a subida de 5 minutos de 10% a 70% declarada pela BYD, mas o sistema de Xpeng já está aparecendo em veículos destinados à exportação. A CATL pode ser a rival técnica mais próxima de BYD. A empresa afirma que a sua bateria Xinxing de segunda geração pode alcançar uma taxa de recarga máxima de 12C81, 3 MW. Uma taxa de 12C significa que a bateria recebe energia a 12 vezes sua capacidade por curto período. Porém, a força de CATL é diferente. Ela fornece baterias para muitos fabricantes, permitindo que sua tecnologia se espalhe por várias marcas em vez de único grupo de veículos. A vantagem de BYD é o controle. Ela desenvolve a bateria, o veículo, a eletrônica de potência, o equipamento de armazenamento e a estação de recarga. Essas partes podem ser projetadas para trabalhar juntas. Mas essa abordagem também torna a BYD responsável por construir e manter o sistema completo. A compra que é mais justa, portanto, neo é 1.500 contra 500. A velocidade de recarga depende de quanto tempo a potência máxima dura, quanta energia entra na bateria e se os motoristas conseguem encontrar uma estação compatível. O que importa mais para a próxima compra de veículo elétrico, a promessa de recarga em 9 minutos de BYD ou a maior rede estabelecida de Tesla? Explique sua escala abaixo. Se a BYD implantar amplamente o flash charging, as concorrentes podem ter que melhorar tanto suas baterias quanto suas redes. Se o acesso continua limitado, seu maior número pode permanecer como uma demonstração premium. A corrida tecnológica é real, mas a expansão prometida pela BYD pode decidir se ela se tornará uma vitória de mercado. O sucesso do flash charging agora depende menos de outro resultado de laboratório e mais de construção. A BYD diz que 4.239 estações flash charging haviam sido instaladas em toda a China 8-5 de março de 2026. Sua meta é ter 20.000 em operação na China antes do fim do ano, seguidas por uma expansão internacional mais ampla. Esse é um momento ambicioso. Ele também revela por que a quantidade de estações pode ser mais importante do que o recorde de recarga de 9 minutos. Os motoristas não escolhem carregadores por meio de uma apresentação técnica. Eles os avaliam pela localização, confiabilidade, tempo de espera, preço e por o conector funcionar ou não quando chegam. Instalar uma estação flash exige mais do que colocar carregador ao lado de uma vaga de estacionamento. Cada local pode precisar de licenças, uma conexão forte com a rede, uma grande bateria de armazenamento, equipamentos de refrigeração, sistemas de segurança e técnicos de manutenção treinados. Locais movimentados em rodovias também precisam de vários conectores funcionando. Carregador extremamente rápido ainda pode criar uma fila longa se 5 carros chegarem juntos. A compatibilidade cria outro limite. A BYD planeja disponibilizar as estações ao público,
incluindo motoristas de outras marcas. Mas o acesso não garante o desempenho máximo. Tesla, expõe o outro carro elétrico aceitará apenas a potência permitida por sua bateria, sistema de voltagem, porta de recarga e software. A maioria dos veículos existentes não consegue usar toda a potência de 1.500 kW. Fora de China, espera-se que o Denza Z9 GT lidera a expansão na Europa. A BYD se comprometeu a levar as estações flash aos mercados internacionais, mas as localizações finas, os cronogramas de construção, os precos de recarga e os planos completos para cada país continuam sendo detalhes importantes sem resposta. O verdadeiro teste virá durante o uso comum. Com que frequência as estações fornecerão a velocidade anunciada? Como elas funcionarão durante o movimento dos feriados? Quanto os motoristas pagarão, e com que rapidez os equipamentos defeituosos serão consertados? Essas perguntas não podem ser respondidas apenas pela potência máxima. A BYD anuncia o destino. Chegar 8 e ele exige milhares de estações confiáveis, carros compatíveis e sessões de recarga concluídas por clientes raiz. O veredito final, portanto, depende de quanto dessa rede se tornará realidade, e se os motoristas poderão confiar nela. O anúncio de BYD merece atenção séria porque vai muito além de único carregador rápido. A Blade Battery 2.0, a estação flash de 1.500 kW, o armazenamento de energia no local e a rede de recarga planejada formam sistema completo. A BYD controla quase todas as partes, desde a bateria dentro do carro e da energia fornecida ao lado da estrada. Alguns feitos estão claros. A tecnologia foi apresentada oficialmente. Veículos compatíveis e estações flash existem, e a BYD começou a implantar a rede na China. A empresa também demonstrou uma recarga de 10% a 70% em 5 minutos e a chegada a 97% após 9 minutos. No entanto, esses números de desempenho continuam sendo afirmados de BYD. Eles não provêm que toda sessão de recarga pública produzirá o mesmo resultado. Clima, temperatura de bateria, demanda de estação, limites do software e idade de bateria podem alterar a curva de carregamento. A durabilidade de longo prazo após anos de recargas rápidas repetidas também precisa de mais evidências do mundo real. A maior vantagem do sistema é a integração. A BYD construiu o veículo, a bateria, o equipamento de recarga e o sistema de armazenamento de apoio. Sua maior limitação é a disponibilidade. Uma recarga de 9 minutos tem pouco valor quando a estação correta não está localizada ao longo da rota do motorista. A BYD pode pressionar de forma realista Tesla, CATL, Xpeng e outras empresas de recarga. Ela não torna a tecnologia delas obsoleta e não transforma todos os BYD existentes de noite para o dia. A Tesla ainda mantém uma grande vantagem de rede em muitos mercados internacionais. A CATL pode espalhar suas baterias por várias marcas de carros, enquanto a Xpeng já oferece fortes velocidades de recarga em modelos de exportação. Para que a promessa de BYD se torne uma mudança em todo o mercado, a empresa precisa concluir uma rede confiável, colocar a Blade Battery 2.0 em veículos acessíveis, publicar dados claros de recarga e proteger a saúde de bateria ao longo do tempo. Então, o anúncio abriu o mercado de veículos elétricos? Sim, mas como desafio serioso, não como uma vitória concluída. Ele leva a competição além da autonomia e para o tempo de recarga, a infraestrutura e o controle total do sistema.
Se esta analise tornu as affirmicos sobre recarga mais facias de avaliar. Deixa SU like e compartilhar com alguém que ainda pensa que todo veículo elétrico precisa de horas para recarregar. A guerra de recarga neo será vencida pelo maior número no palco. Ela será vencida pela parada confiável mais rápida que motoristas comuns realmente conseguem encontrar.